Hi guys, I welcome you again to my channel Multiple Sclerosis with Nils. Like the way I spoke about in my previous video, जैसे कि मैंने कहा था that I finally went to एम्स और वहाँ का डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि एम्स में ही एक बार MRI करा लेना चाहिए and I talked about how I had struggled to do MRI in AIMS, and luckily there was a nurse in AIMS who agreed to be there with me at the time of my MRI. तो उनके presence में they agreed कि they will do the MRI अकेले होते हुए भी rather, right? And so at that point in time this nurse lady उन्होंने मुझे ये कहा कि CGHS में multiple sclerosis का medicines free of cost available मिलता है for the employees of government health scheme की वजह से. So then my mom works in railway, so फिर मुझे लगा कि maybe शायद railway also comes under CGHS. So वहाँ पे मुझे लगा कि शायद the medicine free हो सकता है. So then I thought that okay, let me try. What's the harm in trying? So after the MRI was done, then I met Dr. Bhatia, and then I told him that I think I get medicine free of cost with the help of CGHS. तो डॉक्टर भाटिया ने मुझे कहा कि अच्छा, अगर cost is not an issue, right? Because MS का medicines, as we all know, it's very costly. बहुत महंगा दवाई का खर्चा है इसमें. तो उन्होंने मुझे कहा कि if the cost is not an issue, then I'll prescribe you the best. So he then told me, like because पहले when he was trying to explain me कि किस तरह का medicine would I prefer, he gave me multiple options, whether oral or injection. Maybe there were options where I could go to the hospital to get the injection, या फिर self injectionable भी था. But everything was very scary to me, right? एक तो बीमारी क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, दूसरा आप कह रहे हो कि खुद इंजेक्शन डालो या फिर कम टू द हॉस्पिटल once in a month for injection, या once in 3 months. So there were multiple options of this MS का जो medicine का medicines था. It was like there were so many options. Then he told me there's a oral medicine also. So I thought oral was the easiest, right? Oral मतलब कि सिर्फ आपको दिन में 2 बार खाना है, सुबह और शाम. So I told him that I think I would go for the easiest option, which is the oral one. Then उसके हिसाब से डॉक्टर ने मुझे कहा कि okay, then I'll prescribe you Tecfidera. So this was the name of the medicine, Tecfidera, right? So मैंने कहा ठीक है, I'll start with Tecfidera. और ये मुझे लेना था सुबह और शाम दिन में 2 बार, राइट? तो ही प्रिस्क्राइब्ड एंड देन आई स्टार्टेड कि ओके, लेट मी प्रोक्योर टेक्फिडेरा एंड चेक विथ रेलवेज इफ दे कैन गिव इट टू मी. नाउ रेलवेज में फ्री मेडिकेशन तो CGHS के थ्रू मिल रहा था, बट इट वॉज नॉट दैट ईजी to procure, right? Because I was in Delhi and my mom is in West Bengal is the state, and she is in Darjeeling, right? अब वहाँ पे जाके I had to tell them that okay, this is what I am going through, and I would need to procure Tecfidera. तो मैं गई वहाँ पे, न्यू जलपाईगुड़ी है हॉस्पिटल रेलवे का, वहाँ पे जाके then I met the doctor, and then the doctor there says it's a very expensive medicine and ये तो साल का 9 लाख के करीब का खर्चा है. सो द जो न्यू जलपाईगुड़ी का जो CMO है, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहाँ का, ही डिड नॉट हैव दैट अथॉरिटी. उनका मे बी 4 लाख या 5 लाख तक का मेडिसिन in a year he could have sanctioned it, but mera it was like almost 9 lakh, right? So he could not sanction it.
सो देन ही सजेस्टेड कि यू गो टू सियालदा, जो कि कोलकाता का रेलवे हॉस्पिटल में, एंड रेलवे का न्यूरोलॉजिस्ट से आप यही दवाई प्रिस्क्राइब करके अगर ले आओगे देन इट विल बी ईजियर. So the struggle didn't just end there. So then I took my mom and then we went to Sialda hospital. बहुत लंबा टाइम लगा, मतलब 6-7 घंटे we had to wait for the doctor, and finally the neurologist of the railway hospital met us. So I told him that this is what doctor from AIMS has prescribed. अब AIMS is the supreme of the hospitals maybe in India that you can say, right? So रेलवे का जो न्यूरोलॉजिस्ट था उन्होंने यही बोला मुझे कि रेलवे ने प्रिस्क्राइब किया है आपको अगर, तो आई रियली कैन नॉट डिनाई. So he prescribed the same medicine. Then I came back, I showed that prescription of the railways neurologist to the CMO in New Jalpaiguri. उसके बाद वो गया कहीं और, maybe for sanctioning and all. So maybe all these it took sanction होके मुझे दवाई मिलने तक मुझे लगा I think 3 months or more than 3 months. Yeah, because it's railways and it's central government, right? और government में ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. So nothing was simple or easy. There was like I had to wait for couple of months. But ठीक है, अब मैंने वेट किया and finally जब मेडिसिन आया तो एक ही बार में 3 महीने का आया. And when I saw that medicine टेक्फिडेरा, एक हफ्ते का स्लैब में, मतलब कि फाइल्स में आता था एक एक हफ्ते का. तो एक हफ्ते का फाइल 22,500 रुपये का था, 22,500 फॉर अ वीक. सो यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई 4, राइट, फॉर अ मंथ. सो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक वॉट 90,000 मोर ऑलमोस्ट आई गेस. मतलब एक महीने का मेडिसिन ऑलमोस्ट 90,000. आई रियली कुड नॉट अफोर्ड, राइट. अगर मुझे खुद खरीदना हो तो मैं नहीं खरीद सकती, राइट. उतना तो मेरा सैलरी भी नहीं था तब. So that's like it was that expensive. अब समझ ही नहीं आता ना कि इतना महंगा, मतलब यार क्यों. I mean, if I felt if the disease is such that that grave kind of a chronic kind of an ailment, तो दवाई थोड़ा कम का नहीं होना चाहिए. That's what I felt. Shouldn't the cost of the medicine be a little less? I mean, not everyone can afford, right? 90,000 rupees a month का medicine, I don't think हर किसी की बस में हो. And those were the times that I used to think, मुझे क्यों? I was still, living in denial maybe, I was like, I had still not accepted कि MS is a part of me now. I was still living in denial that, why me? I mean, I don't even belong to a, stinking rich family, so why can't these kind of disease happen to someone who can easily afford? जो लोग करोड़ों में कमाता हो उनको हो ना, मुझे क्यों? That is what I felt like 9 years back. Now I have accepted, I'm living with MS and that's fine. और अब तो खैर so many things has happened and I don't take Tecfidera anymore. Now the cost of the medicines has also reduced significantly and I don't even approach railways for it. But फर्स्ट मेडिसिन जो मेरा MS होने के बाद जो स्टार्ट किया था वो टेक्फिडेरा से था. सो 3 महीने तक का एक साथ मुझे आ गया था, मिल गया था मेडिसिन. और आई स्टार्टेड टेकिंग ऑब्वियसली, सो आई स्टार्टेड टेकिंग फ्रॉम 2016. Yes, because 2015 में I was diagnosed and then by the time I could procure the medicines and all, it took some time. 2015 June में I was diagnosed with MS, but I think till when I started taking Tecfidera, it was in 2016. I think from March maybe, yeah, that's what I feel. So I started taking Tecfidera और उसके बाद भी डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि हर 3 months में आई हैव टू डू MRI. सो अब तक मैं इतना ज़्यादा MRI करा चुकी हूँ कि आई डोंट इवन, आई गो अलोन nowadays. I mean, AIMS में भी I started going alone and they were like okay with it.
बिकॉज आई टोल्ड देम कि मैं आ चुकी हूँ अकेले, अब कुछ नहीं होता, आप कर दो. फर्स्ट टाइम येस दे नीडेड समवन, but after that they didn't. So I started taking medicines, and I started doing, doctor used to tell me that okay, every week, like, CBC, LFT and KFT, these three tests were mandate for me. Complete blood cell, liver function test, and kidney function test, right? Ye teen blood test I used to do so many times, like, I don't know, I've given my blood test n number of times, and in every 3 months I used to do MRI also of brain and spinal cord. But अब वो भी कम हो गया है, because now the condition has been better. But yes, in today's video I just wanted to talk about what was the first medicine that I started taking, and how was my experience with it. I mean, no doubt, Tecfidera, because it was an oral medicine, so, it was easier because you could just, remember, you had to just remember to have it twice in a day, right? Subah after breakfast khalo and evening after dinner khalo and all. That was okay. The cost of the medicine was extremely high. I could not afford, I can't afford to buy that medicine, but thankfully railways had provided, so that was okay. But 3 महीने के बाद जब मेडिसिन ख़त्म हुआ, एंड देन आई हैड टू रीअप्लाई. अब रीअप्लाई करके भी उतना ही टाइम लग रहा था फॉर रेलवे टू प्रोक्योर दैट मेडिसिन फॉर मी, राइट? सो 3 मंथ्स का मेडिसिन तो ख़त्म हो गया था, और अब मुझे वापस से प्रोक्योर करना था, और वापस से वही प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस. द प्रोसेस टू प्रोक्योरमेंट वाज सो लेंदी. Sometimes I wonder, if as a government, if they've given such kind of facilities, so why can't they just, make the system easier for people? I don't know why they have to make things so difficult. I really don't understand that. But any which ways, sarkar hai, can't do anything about it. That's what government functions, I guess. I'm not sure about outside India, but in India that's how it is, right? इंडिया में ऐसे ही चलता है. एनीवेज, सो प्रोक्योरमेंट चालू किया, तो मेडिसिन तो आया नहीं, इतना लंबा टाइम लग रहा था, और मेरा मेडिसिन ख़त्म हो गया, राइट? सो डॉक्टर सजेस्टेड कि भैया गैप नहीं होना चाहिए, और 1 महीने का मेडिसिन 90,000 से ऊपर मैं कैसे खरीदूँ, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इतना ज़्यादा क्या, मतलब कैसे करूँ? सो इन अगेन, फॉर एवरीबडी हु इज़ सफरिंग फ्रॉम MS, देर आर अ लॉट ऑफ MS support groups, and you can contact them. तब मुझे याद है, they, the person who was working with me for procuring these MS का दवाइयाँ खरीदने के लिए, he suggested that मैम आप 2 हफ्ते का खुद प्रोक्योर करोगे अगर, तो 2 हफ्ते का फ्री में मिलेगा आपको, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री. सो एंड एक हफ्ते का 22,500 था, राइट? सो इफ आई परचेज 2 weeks of medicine, which was like almost 48,000 ka, then I will get another 2 weeks ka free, so which means I will have for a month. सो आई थॉट कि ठीक है, 48,000 में 2 weeks का खरीद लेती हूँ खुद ही, और टू वीक्स का अनदर फ्री में मिल जाएगा, तो एटलीस्ट आई विल गेट 1 month का पूरा डोज मेरा आ जाएगा. एंड आई वॉज होपिंग कि 1 month तक फिर द रेलवेज वुड गिव मी द रिमेनिंग 3 months का मेडिसिन, बिकॉज रेलवेज व्हाट दे डू इज दैट दे वोंट गिव यू 1 month करके मेडिसिन, पूरा 3 महीने का देंगे वो लोग. सो मैंने सोचा कि ठीक है, कर लेते हैं. सो आई परचेज्ड, एंड देन आई गॉट अनदर 2 weeks फ्री. सो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू हु माइट बी थिंकिंग दैट कैसे करे क्या ना करे. यू कैन अप्रोच द सपोर्ट ग्रुप, they will definitely help you, and yeah, they can come up with for your assistance. That's one thing that I can tell you. So I bought that and I started taking it. पर जब मैं वो खा भी रही थी टेकफिडेरा, इट डिड नॉट सूट मी एक्चुअली. आई डोंट नो अगर किसी और को सूट कर सकता है कोई मेडिसिन, पर मुझे नहीं सूट किया, क्योंकि 2017 में आई हैड बैक टू बैक अटैक्स. Now, I will talk about my attacks in my next video, because that is something that will take time, right? So in today's video, I just wanted to cover
how I started my medication and what was the first medicine that I took. So पहले मैंने टेकफिडेरा लिया which was an oral one, but yes, depending on your financial condition, you can choose to opt for something else also. क्योंकि टेकफिडेरा ऑनेस्टली अगर मुझे CGHS में नहीं मिला होता तो मैं खुद भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी वो, लाइक 90,000 के करीब का मेडिसिन एक महीने का, दैट्स नॉट what my pocket will allow, right? But yeah, CGHS से मिल रहा था, so I opted for it, but it did not suit me. किसी और को it might suit, but मुझे नहीं suit किया था. Then further medicine मेरा change हुआ था, which I'll talk about in the next video, right? So till now, yes, my medication started maybe after 6-7 months of my diagnosis. So जून 2015 में डायग्नोस हो चुकी थी कि हाँ ये MS ही है, और मुझे काफ़ी टाइम लगा इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि मुझे MS है, राइट. सो जब मेरा मेडिसिन मैंने चालू भी किया टेकफिडेरा से, तब तक भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था ये सारी चीज़ें. आई वॉज स्ट्रगलिंग लिविंग विथ MS. But yeah, in other coming videos, I'll explain. I'll let you know how I fought back and how I finally accepted that okay, this is what it is and I have to live with it. So the sooner we accept, I guess the better. Yeah, because MS is something that will remain with me, or that will remain with whoever has MS till the time we die, right? I don't think it can be cured. I mean, अब तक cure किसी ने निकाला नहीं है. I don't know if निकलेगा भी कि नहीं, but yeah, अब तक तो नहीं है. But yeah, we can live with MS and we can live comfortably also. It all depends on your own mindset कि खुद को कैसे positive रखना है and all that kind, right? So eventually you will start accepting yourself that yes, this is me now and this is how I have to function. So yeah, this is my 4th video on MS, and if you want, you can go ahead and watch my previous videos also, where I have spoken about how it happened and what was the first symptoms and what did I do to like actually reach to this point, right? So that's all for now, and if you like it, if you want to keep hearing about my struggle and how I try to live with MS, you can go ahead and please subscribe to my channel, and I will come back with some more insights in my upcoming videos. Thank you. Bye.